Oh. Watindata musese mwendo wa kalibu ndini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo mwendo ni wa saa 3:30 muthenya wa umuthi ulani wa kana wa matuku 23 ma mwai wa 11 nye nitawa masiwa KITAKA nolo kunengelile Mauvoo kwanza ya meko ni Sharon Dina na ini muthenya wa umuthi tukumbanisi Mauvoo kautame Mauvoo makonetie mausongi wa mamutiani wa KCP ndini wa isio kauta muno va ile mbetani ya ukamba ikala mitambo ni tumanyigeyo kaunti yaku mutiani wa umawili ata ani amwe kati wa Mauvoo alatukumbanesie ni vamwe. Minista Muveani wa Kisomo Ezekiel Mashogu kutangasa mausungi wa mamutiani wa KCP namba ya maniwa alama ina maximana na idhe ya kuisianiwa na mwakani muvituku. Serikali ya siani kutuika kwa vinya uonde kisomo cha CBC kuma usungi wa mamutiani wa muthia kisomo ni cha 844 maitangaswa. Imwesi ya skulu kuma ilembetani ya ukamba kumia mausungi wa maseo ku skulu sia serikali kauntini ya Makueni siitongosia. Na enende maraba indogo kuya Mombasa ameasia misiyoji muisioni wa kuomboka mayenda serikali malindile matuiku. Vilingi wa Mauvoo ni na udho chengi tuembea Mauvoo maituna Mauvoo makonete kisomo itina wake Minista Muveani wa Kisomo Ezekiel Mashogu kutangasa mausongi wa mamutiani wa KCP ula uneka lilo ni amaniwa milioni umwengili maana na dhanda tuma na 5 miongo 5 na mwanza Minista uni wawetaka na amaniwa ngilike ndama na 3 miongo 5 na ana mainai kalila mutiani o Mashogu yasia amaniwa ala matanai kalila mutiani ni meumando ani serikali na mainewa mwanya wa kuikalila mutiani umwene wambe mwakani tukite wangili ile na miongo ile na ina amani wangili na ana maana 5 miongo ile na 3 ni makwati ya maxi yoluwa maana na aiweta kana ni maole kilweva isiani wana mwaka muvituku vala amani wangili kenda maana ana miongo ina na 3 maina maxi maana ana na kwamba talivoti yake Ben Mosao. Amanyiwa milioni omwe ngili manana mathanthatu mana 5 ma miongo 5 na mwanza na alama neki ya mutiani wa KCP mwakani uyu ni mamina na ukwata mausungio ma mutiani uyu na valamo manyiwa la etongo iti wakwata maxi manana ma miongo eli na nyanya. In the 2023 KCP examination, there were 1,406,559 candidates who sat the KCP examination in 28,533 examination centers across the country. Of these, there were 721,544, that is 51.30% male, and there were 685,017, which was 48.70% female candidates who sat the examination. A total of 205 candidates who were not registered were also allowed to sit for the KCP examination, and of these, 125 were male, while 8 of them were female candidates. The highest score this year was 428 marks. Minista Muveani wa Kisomo Ezekiel Mashogu kavindani kakutangasa mausungio haya eweta manyiwa ngili kenda maana 3 ma miongo 5 na ana na alama tanaye kamutiani uyu serikali kwisala Muveani wa Kisomo ni yeta mivango miailu ni kana kuikithia amanyiwa ya nimekalila mutiani mwaine wambe mwaka moku. Ministry of Education will conduct thorough mapping of any those who may have failed to sit the examination of this year in order to administer a special examination in January 2023. The indicative figure we have at the moment for those who were not able to sit the examination is 9,354 candidates, and we have given the opportunity to sit for
an examination in January so that they can also be able to join Form 1. Machogu oingi eweta mutiani uyu tawina wiki kumwingi na valano wamanyiwe elima na kwatiwe na sieko sia ukengani. I wish to commend the candidates and all officials for ensuring that the integrity and the credibility of the 2023 KCPE examination remained high. Only 2 candidates out of the total 1,406,557 were informed in examination malpractices during the 2023 KCPE examination. One of the candidates was found with unauthorized notes in the examination room, while the other candidate was found with a mobile phone in the examination room. Vilingi wa Mauvoo Mtongo TV, nyenita wa Ben Mosau. Tuandini wa Mauvoo mamkoneti Minister Muveani wa kisomo Ezekiel Mashogu ni wawetaka na serikali ni yumbaneti kutwika kwa vinya wonde kisomo cheo cha CBC kila kwa oyucho samwana wonde wa kisomo cha musingi cha amaniwa Machogu haitangasa mausungi o mamudhiama KCPE kisomo niki cha 844 ni wawetaka na kisomo kiku kinaina musingi mwailu na mulumu na uniko munene ateo cha CBC kino kienokana kwa ilia kwaka na kululumelia vata wa otoeka ndeni wa kisomo cha amaniwa mamusingi livo chumani tuniwe Benjamin Mwaka. Itina wa miaka 39 ya kisomo cha 844, miaka 8 ya kisomo cha musingi, ina ya secondary na ina ya kisomo cha yulu cha university, yusu laimbia kisomo ki kusongo unambe. Vya vinduka kwe umonde cha musingi huungwa walanyo omoko wa 844 ni chadela na amaniwa ma class cha nana ala mausungi o mamutiani wa KCPE matangazo kwe umonde. Minister wa kisomo Ezekiel Machogu aikadhi walanyo kwa kukwatia na kwa musingi wa kisomo cha mamilioni ma NND kwa kuvikia oyu. God gave you the responsibility of co-creating human beings. As of the 844, you have continuously co-created them for the last 39 years. And in that process, you have co-created in this country 26 million Kenyans through this system. This is more than 70% of the adult population. The 844 education system has produced some of the best brains that have made our country work tall, both academically and in the world of work, regionally and globally as well. Many of the professionals serving our country at every sphere are indeed products of the KCPE examination whose last research I am announcing today. Machogu nwaweta kisomo cha CBC nje yukitina kenene ndino wa masomo ma musingi mamaniwa na serikali yekite mivango yonde kukwatia mwiano wa kisomo kivala mwaka ukite kiulika grade ya 8. As per plan, the first cohort of the CPC runners will transition to grade 8 in January 2024. All education indicators show that the cohort is undergoing quality learning and teaching. I wish to assure the country that we are fully prepared and committed to a seamless transition from the 844 system to the CPC. Na moya ni yanda sektani ya kisomo ni makulia siya na tongoi malumilili ya kisomo ki cha CBC maiweta madhina mani ni alamevo oyu ni madhine kito nilivoti ya nzama ya musumbe lena kunikila mwiano wa kisomo ki cha oyu. I now wish to usher in all our teachers to the new curriculum-based assessments and encourage all of us to acquaint ourselves with the new way of doing things under CBC. As a commission, we are committed to work with all other stakeholders to ensure that all our teachers are well retooled to effectively deliver CBC. As the KEPSEA and CBC comes in, I want to ask Kenyans, I want to ask parents, I want to ask the leaders, we embrace it. It has a number of teething issues. It has a number of small issues, which I know the Presidential Working Party addressed them. We know that all of us are gifted differently, are talented differently, and that is why I'm an ardent supporter of CBC. That going forward, now that we are done with KCPE,
and 844 that no learner will ever again be classified as a failure simply because they were assessed on a parameter that they were not necessarily talented in. Iseso ya wasani kwa maniwa kuiandikithia na class cha form 1 kisomoni cha secondary uvania kwambisia wa kwambelelia ukite. Already the ministry has developed a fair and transparent system for form 1 placement that will ensure national, regional and socio-economic balance is achieved. The placement process will start on Monday, the 27th November 2023 and conclude within a period of 2 weeks. Vilingi wa Mauvoo kuma vamu sino ilovi nye nito Benjamin na mwaka. Tukisonga na mbele katukunikile mausungio ndini wa kaunti kivathukanio tuyambia na kuyama skulu masilikali ya kaunti ya kana masilikali kauntini ya Makueni imeoneka mekienesa kuvituka maskulu make mbene na vala skulu wa musingi wa ACK primary na malivani makitongosya kwa kwithana utalo wiyuluwa amaniwa alame na Max Mana ana kwambata kwa kavinda kange skulu wa musingi wa Unoa ni wa umemu maniwa mwetu ula na Max Mana ana 10 twelewe mbeangeniwe Caleb Chalo. Masukulu ma serikali kaunti ya Makueni mbiki yavo umeonekana mekinete muno ndini wa matokeo ma mutiani wa KCPE na ula umakwio mundio mwaniwa wa mbe Kenya na Max Mana na miongoni na nana etiete mwaniwa wa mbe skulu wa serikali wa ACK Water Township na Max Kenda Dalphine Mutheunzi oka kuma skulu wa musingi wa ACK ni wetongo na Max Mana na 19 akati wania Elijah Muli na ula na Max Manana 18 sukulu we na siana 38 ila siana Max Manana na kwambata mundu wa kutunengo usindi mwako wa 2023 tuna candidates 242 126 boys and 116 girls and they have all performed very well. Our mean score is 383.1. Kwa gigamba tukwete mean score ya maana atatu mengo nana na itatu katano imwe. This one is an improvement. It will improve it. It will ngelete mwako lot unavitite na 365 na hiyo tuongelete muno atu tuongeanga imwe mundu wa kutunenga usindiu. Sukulu na wa malivane kufikia saa 10 na mwezi ya muthenya me na siana mbe wa kenda ila siana Max Manana na kwambata mwani wa mbe Evaleri Kikomo Mongeli ula na Max Manana 17 mwalimu munene wa AIC malivane akiweta kana skulu wake ni wongelile namba ya maniwa alame na Max Manana na kwambata undula wa welelia no thukumi musio walimu make ova mwene kithito cha maniwa twe na siana yana jemuna miongwena ila sikie mutiani wa KCPE mwako klasi cha mutia cha 844 system alimu maitu ne maneke ye bidii muno na siana sie kia bidii muno na nitwende na kunya results tunezo kwa rasio nde kubika oju lakini siana ila tuena sio oju siena Max Manana na kwambata ne siana kenda secret yitu ya kwika nesa no ningwata niyo ya alimu ningwata niyo ya siai na ni alimu kwati ya mitala talela yeketwa ni employer TSC na mupango wawea naende kumukea Yehova na kwa kavinda kangi alimu asina siana skulu ni wonoa ne matani amaniwa wo Victoria Mutuku na ulombuka mbe na Max Manana na 10 musiai wa Victoria akithuthia siai kwitha na onena nyana siana sio lamethwa na maumu make ukwati akiweta undu wanenia na mwana wake aume boarding na kulika muvangoni wa kusoma na kuinuka indi yake thito na kweza kumbuka na Max Masio na ala yumongelela kwa kanya ndoto yake ya kutwika ndakitali. Nasema asante kwa Mungu kwa sababu alama zenyewe hazijakuja hivi tu, lakini ni kwa bidii. Tumekuwa tukikoperate na walimu na wanafunzi wetu ili kupata. Nilikuwa naishi kuingia bodi lakini haikuwezekana kwa sababu mzazi hapo ni ulinzi. But nikasema nitang'ang'ana at least nionyeshe mzazi hadi kama sijakuja bodi na I can do better. Nilikuwa day school, walimu walikuwa wanatusaidia kama umeshinda na swali, yani walikuwa hapo kwetu sisi. Hiyo nafasi yao walikuwa wamefanya vizuri. Dina ilo kati so kwa ukangodi. Kwa una yange wanake. Leo ndi
Kuna inote kiwe so sino ndo asiana ila nyingi sina secondary. Lakini na yange wanake. Wewe yani ngumu yange wa kase. Ndio msi kamde no wezo tio kwa yange wana mwana. Ili kama kaikuona msiita mubini kunita tito kwenda kae tambanye na langi. Lakini nondo wa wezo muina yo. Hivi ano wo yenge wana kama. Nenda tungia kila mundu mubea wa school wa no every stakeholder nuna participate ye results in Latin na sio monde nondo tunai no shirikiano na tunai nango ataneo na hivyo ndeti na geared to having good results. Vice school wa Kimbene unaonekana kutania matokeo ma mutiani wa KCPE va musiene wa wote. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo, kaunti ya Makueni. Nayo kuma kauntini ya Masako maskulu kivathukanio kuma kangundo matungulu ondo mwena kathiani ni makwata mausungio makwa ila mutianini wa KCPE vala skulu wa St. Francis Offices kuma ngalikoni ya matungulu ina maniwa 10 mena max mana ana skulu wa Chando Bright Academy ya maniwa nyanya mena max mana na anake ula etongote skulu ni wa DEB kangundo aikwata max mana atatu miongo kenda na kenda mwene kivila wangu ataniwa ya ali mwanene maskulu siya musingi kangundo John Damboki niwenda amaniwa ondhe matwawe maskulu ma secondary aiweta kana uoni wa muthia wa mutiani wa KCPE vande ya Kenya livoti yake Boni Motesia. Manyiwa mandena kusisia mausungio mamutiani wa KCPE vande ya Kenya ndeni wa kilomunga cha matungulu wa manyiwa kifakanyo ni moneka mandena ikanesa ndeni wa mitianiyo kuluambe ulawoneka wikitenesa ni wa St. Francis Assist ulawingulune ndeni wa kilomunga cha matungulu munini wa mwalimu nene wa skulu elese kanani kumona kithito kila manekite kusomethia manyiwa engi weta kanano methi wana evinda yumu kavilane kala mitandao ya kwa mandena kuyumbanisakana kuetela mausungio ya pala tuende na kupata matokeo mutiani witu wasiana mwaka wa 2023 the last KCPE pala tuena class ya siana miongo monza na matokeo maitu kwa na mwako ngaino twadhimie tuena siana 10 sina kati wa manana sina yulwa manana siana miongo 5 wa monza kati wa 350 na 399 siana mana tatu kati wa 349 na 300 na siana ile si dewa max mana ile na miongo 5 sio onde ni siana 10 si na yulwa manana ni tuende na kupata results ko ni tuende na munengo Mauvoo ondo siukite na tuithi wa challenge nundu wa ku download results where the portal yimbinge na nengi itwesofanikiwa twatetheka ndeni wa kilomunga cha kangundo skulu wa DB wa kangundo ni umowikitenesa umanyiwa Shadel ndunge itania mosongio make pamona seimake na mwalimu nene wa skulu iyo umanyiwa yo etongwesa na maxima na miongo kenda na kenda iwetakana na ndoro cia kuthi skulu munene na kuikanesa na kueleza utanu wake tina kwithavitie mutiani kana kuikanesa. Yet I lack words to explain my victory. He has enabled me and I give him all the glory. I also give a great shout out to my parents for their support, for their restless words of advices. My teachers have equipped me with everything that I need. Family, there's a lecturer, there's a teacher, and I want to be the first doctor. I want to help people who are very sick and change their lives emotionally, physically, and also mentally. I would like to go to Kenya High. Nenda kwamba kosa maana nitunge ngai mubea nundu wa results ilata kwa tandeni wa school witu amwaka new nina moyopio nundu wa position 1 ula wa score marks ya 399 na titungia ngai mubea nundu wa marks yasu na kavindani kaunake mwalimu munene kana ulaungamite ngwarani walimu wanene ndini wa kilomunga cha kangundo imenda siyo ndhe kutoa manyiwa skulu kwithwa matena mwanyangi wa kusiokia mutiani uyu wa KCPE va Kenya kila kingi kwenda kuwetanikana siana sionthe kena pe imwe sina marks mendi muno ingi sina marks manana na kila kana ndini wa ndhitu wa Kenya na marks mako kena opportunity ya kuiskulu CS uti wana na nesa kana ni 100% transition kune kulia sia yonthe onetha kana kena max meanata siana isu sionthe itwawe form 1 nunu maina bandu mastona guciokea na maina class gate nawo kune kulia siana sionthe kuyana max mako o alaka kwatie
katwa school isu kila kingwenda kukulia ni kana immediate after results ni kwithia wana na kundu kusana matona unewa basari nundu wa fees kungi kwina scholarships na nikulia sei on the metho masalugetie kunde kula kwina scholarships mati mausosie nikenda ciana itone kusoma. Skulu wa chanu Bright Academy nungi wikitenesa wina manyiwa nyanyala mena max manana na mwongela nywa onthe kana minisko ya skulu yu ikwata max manana 365. Tiwa wiwoka skulu ngiola woneka wikitenesa ni waikombe thini wa kilobunge cha yata wala manyiwa mbewa 10 na umena max manana. Maskulu maingi meoneka matena manyiwa kwithwa mosungio masala wa muthenyani wa umunthi kila kiukwati wa kuoneka muthenyani wa unene ya manyiwa vamwe na asia ina limu kutania thini wa maskulu kiwathukanyo. Ondini ya Masako Mutongo TV nyeni tawaboni Mutesia. Ewe skulu wa musingi wa serikali wa Kivaina ulawi muvakani wa kaunti ya Masako na Makueni kisioni cha Kolana ila inaina maniwa kenda ni maandikithisie kwikanesa mutianini wa KCPE kati wa maniwa onde maniwa ula eitongoetie na maximana 359 na ula wa muthia na maximana 3 na eli skulu ikwata minisko ya mana 339 livoti yake Dan Mwongela. Ntini ya Masako skulu wa musingi wa serikali nisikwatete mausungi wa su wala skulu ni wa musingi wa Machakos Primary ukamba wa Masako wa maniwa thanthatu makwatie max manana kuthiyulu skulu wa musingi wa Makutano AIC boarding ulawe ukamba wa Mwala maniwa ili maikwata max manana kwambata. Kunge na skulu wa serikali wa Kivaina ula wikola muvakano wa Masako na Makueni kwa ivinda ya mbevyu ina maniwa kenda anamekalile mutiani mumaniwa wa mbe ena max mana 357 na wa mwiso ena mana 302. Nimepata magisi 352. Sikuwa natarajia hayo. Lakini nimeyapata. Niko na furaha. Niko na 357. Sikuwa natarajia kupata hiyo max. Tulikuwa tunasoma night preps vizuri na weekends. Walimu walikuwa wanatufunza vizuri. Kwa nataka kwenda Modhale Girls na nikikuwa mkubwa nataka kuwa daktari. Score of 339 tutachambuliwa na mwalimu pia, na ninashukuru Mungu kabisa kwa sababu ya yale matokeo. Hatukuwa tunatarajia kupata yale matokeo kwa sababu ya changamoto nyingi ambazo tuko nazo. Tukianza na madarasa si mazuri vile, na pia wazazi wamekuwa na changamoto ya kusaidia hawa wanafunzi kwa sababu ya hali ya anga ya kiangazi kile ambacho pengine kilikuwa hapa, na pia umaskini. Ukalikoni unge na skulu wa Libad wa Kimbene ulawe ukamba wa Masako maniwa wambe na max manana na mwonza wala maniwa meongo kenda na imwe kati wa maniwa meongo kenda na nanala manekalile mutiani na max manana 3 kwambata. For today's occasion, we are happy for the results. We thank God for the result that He has given us. Really, we worked so hard in the rest of the year. These learners were working very hard, and God has given them good results. We are celebrating because we've gotten our top student with 407 marks. We have others who are following him with 403 marks, then 400. Then we have numerous students who scored above 390. And we are happy because 91 students against 98 scored above 300, which is a very commendable achievement for this year, KCPE 2023. So all of us, we've been working as a team, together with the parents, directors, BOM. So everybody has been contributing for this good resource. So everybody has been doing his or her part for us to get what we have gotten today. Ni mama ni wa anametha maikwata mausungu ya sumaeleze otanuo. Because I got for 21
As we were learning, I desire to get more, but still it is a good mark based on what the first Kenya 1 got, which is a 428. 421 is a good mark. Yes, I'm so happy. I'm happy because of scoring 421. When you look, Kenya 1 got 428, it's a gap of 7 marks, and so 421 is a good mark. I'm very happy about it. High school, and I would like to venture on a career of medicine research when I grow up in future. My motivation and the reason why I attained these marks is because of the hard work our teachers put in. To say the truth, without them, this wouldn't have been possible. Mausungi o meki vodho no maende na kuomba no maskulu ni meki vodho kane masilikali na lama kiembene o maende na unaichwa kwa andiki Mauvoo nikenda kunaikiwa enenthi. Daniel Mwankela, Mutongo TV, kuva kauntini ya Masako. Nende livotisu yake Daniel Mwongela yutsuandini wa udiomo witu wambe. Tuisio kedia, tuidhiwa na Mauvoo wangi ikala mitamboni. Ubanga uesanda indi ndwaya wakulume ubanga ni wesi kwicha mistali no wichenginya ukeyuma weme kwicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi neve tone single 300 na kwenda single 300 mundume pedhina masito nitoa Faith Mwende we single ni kaleto 300 ni single ndio ese 300 lakini 300 kwa timing kwa mundume single 300 na no manda omuntu ni manda mundu tuto no share single kwa mundu genuine mundu trustworthy aume namo komata wiwie ni otuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development ndaka mesio eso ida wambitese kota nenda ndiruka bwete senda kame kwani kwa yeke ya mindoni kana ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa siakwa hii wesa kukwatithia mundu kwendete thayune chawo cha ndwaima ni undu wivinya muno kwatiania na Peter Mutuse wa Maunda gethomba isokota baby isitola mwitana muno mutane indi twenda kuonenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambe ya saa 12 na ndateka miongo ina sia iya mawiyo kilungu ni cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni ba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba mbenzi Iyo kikata mbingiloni sia mutangiwa wasiwasi ni waki dayuni wa mutangiwa ilikana kaibali yasu waiseni wabela tumanenikana gainda kuweka gainde basa gaindi na utabota tumanini kubiku Yesu na taiwe nyene tawa Veronica Siombua noenda ukwata wathi usu wa mutungi ne kwithi wasikiza tune yaku oza simu yaku ubinyeye *837 *3016 ash no yiki ya okay ingi no kunena mbe ya simu na wakuna witina imwe mala ele 0702657199 ngaina kwa thimeno ndo akwikia mutungi ne kwithi wa skiza tune yaku ni Movea Kalibu ingendini wa Vilingi wa Mauvoo enendima isioni sia kwa mutula kuya matungulo ya udholoni wa sua kauntini ya Masako. Nima mwenda gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinyandeti eke wala niona kumetana na kiwu kingi kila kibingi sete maundumo kumana na mbuwa mbingi ila yende kuwa naendi kiwu kingi kila chusuete lelo ni wakuma kwa mutula kumila katangine na eviani yukiende ulikamisini ya NND na imwe ya misi nitona uvikika kumana na kiwu ki malami sita ikumi ye mwisioni wakulika kiwu kila chumete silangani wa mbeleti uya
mwingi wa enende unge ni kumudhi wa maikwatwa ni mooga la medhia wa mayumana na kiwu kingi kima withi ulukoni mo nivoti ya kebo ni motesia. Enende ya methina ni munene vate vandu matonya kwisila ila menda kumala kana kutonyelela mesini yo kwikumbilo ni vinda yomu ila kiukende na utonyelela mesini yo na kumanenge thina na niki utatatiza muno ndo na twena mwa nyumbani twaiwe ni nzia kwisila na nitukulia silikali ndo itona kulikila ikatutethesia kusobya lelo uyo kithani kutukikia karabati kanda kutwinzia nzia ukisa kwithia nitwa kwata Mauvoo ila kwa uwa nitwinda tweba se onondo nitwisikana kwina mbese sia miwesi asilikali sia kutethesia ibinda ya disaster ya mbua ni wotu kulia twithethe kata ni ukulia bila ndeti atembe ground kuona mondo TV ne weze kwithia nwa tutembelea kuona undu twina mathina maili kuzu kieguo undu ta umbua wiete ona nyumba ngine memboku nyumba ona ikalia kiwundi ni kwamba ona lelo ni ulelo yutawani ona niunje tuma no nyumba na saina kana na saitano ona kuma kwenda kumkumandhia siana tuemanda kulatezela tukaiwa ona siana mbeyu ona wiete bingire nyumba faiba no zuma lukila nyumba ona nimbo ngangu imwe ikwana ta nyumba iza mabalinge nimbo balanga kangu na titwe watu komelaba tikulia utete kuma kwa serikali mutona kuya mutona utusobya lelo na okutwizia karabati ene na mutwikia malamu na nini na kakoto yuluweze kwithia tutwana kwata bano tumalukila kiuki chungamite nziani kiendenda kuingiva kwithwa vatena mitawe etonya kumalucha kiuki maendekeria vekiwe mitawe ya kumalucha kiwu na kwa ilelelo evinda ila mbua kaoleka kana kuthela. Shida yenye kwa iparapara ni drainage. Kama drainage itatengenezwa na mvua vile inaendelea kunyesha inaweza leta shida. Sijui kama serikali itangojea maafa ikitokea ndio ikuje kutoa lambi ama inatakena itengeneze drainage so that wakazi wapate mahali pazuri pa kupita. Kwa hivyo shida ya barabara ni drainage, kwa maana maji ikiendelea kukuja ndio inaendelea kusimama. Na vile inaendelea kusimama ndio inaanza kuingia kwa manyumba. Kwa hivyo shida ni drainage, inastahili angaliwe ipasavyo, na barabara baada ya hiyo mvua ikiisha ndio malamu inaongezeka, kwa maana barabara iweze tengenezwa wakati mvua inanyesha, lakini drainage inaweza tengenezwa. Oyuma lasiknikita kungwamia maundu moma kila muthenya yivo mitambukile na ciana cio kumanenga ivinda yomu kuisia misini sienda uthaukia kiuki ila meciko ni kitonyo kumaita maume muicio na la moka ivindani ya mbua kana langi moka na kiuki kiko laki kiuki kwitha kwina thina. In fact twamba kwetela chambe kuthea kenda uise kwithia nitwa umaluka numba nundo kilika kikalika ngina numba yuno isi wa umala wako manana kiuo ona nduthi ndukani ndwe undu wika labu numba ta yuona yune ndi tumite ndukani kuma ila tumie kwacha nituvingiwe ni kiuo twine so yune tusiokete numba na yutu isi ona kumbe twithia kuiliata siana nitwa ile kuisisia munono ndo sio sina bandu babuthauka na siana no isi sisia ikasia bingi wa numba no sienda kumaluka na undu kuona yusa umaluka sitha oka kiwuni ni sio kwataka ni Mauvoo na Mauvoo suniwo tu kulia siana sia watu ikanata nasio na kiwuke ni chokieta Mauvoo ni kutu kwata diarrhea baba maili odaka kiwuni ni makwata Mauvoo wangi ma skin disease uya wo munene ni kwithwa mundu mavata na lama ametuki matonya kumila maratonya uthiniki wanesa kwithwa nzela matonya kwisila mandete masivitali kana kundu kungi yusuite kiwu na kwithwa ngala manini ya mitambukile itatonya kutumika ivindani thi itatumura rula rutesa kwisila ku kiwu niki mbaya kwa yusia kiwu siana mbungite numba yu ni na stima ba unomba ni very risky sana nundu ni kuvya mundu wa utuku kana kindu kithi wa utuku withi ati na thina nundu yita ngali yukayisile bo yita kamota andu ko kuya numa tumoto na wameta moke matuku eme ulea nundu babe na kiwu tuma kuya misini tipitite twangite kiwu na kiwu kibika kuyu lwa mau butu wikila wikete wiko uswa kiwuki lelo twanize sio ta inene kwa mutula katangine eviani na matakuza kaundi ne masako matungulu nyani toboni mutesia Namo enende maharabai ndogo ngalikoni sia Miritini kaunti ya Mombasa ni makulia serikali ya kaunti ya Mombasa kwa Islamu vya wako kitana nambanga kumetana na motao ula wenzikite kumana nambua
na kutuma nyumba imwe kisioni ii sivaluka enendea nimekuweta kanasya nasyo ovamwe na nyumba syo simu isioni munene ni kumana na mutao una ula kavinda kala katana kuwa ivinda yasa kiuki kinavikie kuthiwa kikuwa kana kanini livoti umbanitwe niwe Angelina Muse. Enende kisioni kiichara baindogo mirichini nima kuwetakana mutao u wende na kuenzika kavindane kaakambua na hii nyumba sio simu isioni munene vara nyumba kauta ivikiete kuomoka. Choo yangu sasa mimi ni mzazi na bibi na watoto watatu. Sijui sasa wakipatwa na choo wanaenda wapi. Mimi huwa ni mtu wa kutafuta. Mpaka sasa nimetoka kutafuta, lakini hali ni ngumu ndugu yangu. Hata kama utatafuta utapata kile chakula. Je, kwenda choo utaenda wapi? Nyumba zetu zaporomoka na hilo ribonde, hata hatujui tutaenda wapi saa hii. Kama wezekana basi tupate huo msaada jamani, hatujui tutaendea wapi na mvua bado yanyesha. Nyumba zaanguka hizi. Nima kuwesekana ichina nevanaki ya kila kinaya ni itimita ili na chavikia kuomoka na UOU mela asimika kutumia nzianda hasani kana kuvikia nduka na nyumba siya udhaidhi. Kama mimi mjamzito nimeanza nafanja sababu siwezi vuka kwenda madukani wala kwenda nunua nini. Mtoto wangu ni mdogo siwezi hata kumtuma. Viongozi wametuacha kabisa, hatuwaoni. Ule ukweli hatuwaoni. Hali ni kama hii. Wako wapi? Sasa hivi wametuacha, tunaumia, tunalia watu wa Rabai Ndogo, wakazi wa Rabai Ndogo tunaumia. Kwa maana kumeporomoka kabisa. Hata nyumba za watu zimeangukiwa na hiyo maporomoko, maana iko kwa bonde bonde. Hasa hata kwenye kuvuka, uende ngambo ile huwezi kuvuka tena. Hivyo watoto wamezidiwa, yani kuvuka hawezi kwenda hata shule zikifunguliwa hasijui ataenda kivipi. Maji nayo yanajaa kwa watu. Watu hawezi kupita, barabara zenyewe ni shida. Hivyo tunaomba hata maji yenyewe tulikuwa ni shida kwa mfereji ilipandishwa shilingi 10 na saa hii kuchota maji ya kunywa ni mpaka hiyo maji ya mvua ndio tategemea. Hatuna maji hata kwa mfereji kabisa. Na hivyo tunaomba msaada jamani, mtusaidie. Hao watu wameangukiwa na wameporomokiwa na manyumba, ni shida, chakula hawana, hata watoto ukiangalia vile wamevaa, yani utawahurumia. Kavindane kambwa yende na kukusiwe sioni kivadhu kwenye NNDA nima kuwetekana madhayo masia na siome mwisioni munene ni kwithwa mbua yengi vanu vitasia kiwuki ingi muno vala matukuma vetukana kama kanao voiswe ni NND kangie kuvitwa ne kiwu. Poromoko kama hili kuna mtoto juzi alifunjika mguu hapa. Tukafanya mchango wananchi, tukampeleka hospitali. Sisi hapa tulipo sisi tuko kama wakimbizi, hatuna gavana, hatuna kansela, hatuna mbunge, tumekaa tu kama watoto yatima. Kwa hivyo tunaomba serikali itusaidie, sisi tunateseka. Imeanza kama shimo ndogo, tumelia kwa viongozi, tumekuwa sisi wenyewe tukijisaidia kwa kujenga daraja kutumia nguvu yetu kidogo. Tumekuwa na hii shida kwa takriban sahi ni kama miaka 10. Viongozi tumeenda kwa viongozi, hakuna majibu. Kufikia sahi hali ni hii yenye mnaiona. Watoto wakitoka kuvuka kwenda shule mpaka watumie njia ambayo ni kama kilomita 1 ama 2 na ni watoto wadogo. Juzi kulikuwa na kisanga hapa ambapo mtoto aliteleza na akaumia. Na ukiangalia hii shimo hakuna mtoto ambaye anaweza vuka kwa urahisi. Watoto wenye tuko nao ni wale ambao wako na age ndogo. UNNDA nimeelekelea kiyocho kula kwa serikali ya kaunti ya Mombasa kuislamu vyao kukitana na mbanga kumetana na mutao utanamba kuwete mbanga kisioni ki. Tunaomba county government na government kubwa ile ya kule juu itusaidie kwa sababu sisi ni wananchi wa chini na tunaumia na hakuna msaada wote ambao tunapata katika hiki kijiji. Kwa msaada ambao tunatarajia mtu ambaye alikuwa tupatie msaada ni kansela ambaye tuko naye karibu, lakini ametuacha kabisa. Kwa hivyo kilio chetu tuko nacho na tutaendelea kulia si kuanzia hapa. Tunaomba mtupatie support. Hii tatizo ni viongozi wetu. Wangekuwa wako na muda na sisi wana kijiji, haingetokea mambo kama hayo. Unaona? Lakini sasa wametutupa kabisa, wametuacha gizani. Tuwaona tu wakati wa kura. Kama kura hivi basi wajabebwa, tuwapigia. Kama kansela wetu sisi ndio tumempitisha, lakini hatumuoni. Unaona? Gavana wetu Gilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa nita wa Angelina Muse. Nake mukawa president Mwandure Choruto ni withiwe na umbanona akama president kivathukani okuma ile mbetani ya Afrika na vala manene yeyuluangwa ataniona maendeleo recho inena niwe ndiye ondeme konie maunduni makonetie kukitana wali kuanze vena kukwata ambao ikundisya akakati wala mevikite ni vamwe na kamambe kuma nde ya Ghana, nde ya Burundi vamwe na Namibia. For our visiting delegates, I'm sure by now. From their countries, they have traveled from. When I see
the representation of Africa by the delegations from Burundi, Ethiopia, Ghana, Mozambique, and Namibia, I see the possibility of a united continent. We are all brothers and sisters, especially that it's proven scientifically that life started from Africa. In this diverse assembly, I see the richness of our continent and the potential for unity and progress. The strength of our continent lies in our ability to approach challenges collectively, learning from each other, negotiating with a unified voice, and finding fulfillment in the success of our neighbors. The seed we planted in Kinshasa during the launch of the Unified Campaign in July 2023, as we celebrated 20 years, has started flourishing across Africa. During the first Africa Climate Summit hosted by our President, Dr. William Samoei Ruto, here in Nairobi in September 2023, our continent came together and declared a united stand on climate issues. We are here this evening to celebrate great achievement by our First Lady. It is one thing to start something. It is another to continue and to be strong and to withstand the challenges and to be able to stand up and be able to work with the vulnerable, and everyone can see for the 14 years things have worked so tremendously within the communities, and right now we also see the manner in which she has stood not only with the women in the counties and the wards and everything, she's also the leader in the climate change. This is a woman that we respect and we honor in this country and beyond. Nende Mauvoo makonetie mathau ni kana nake minista muveani wa mathau na maundu ma muika Ababu na Mwamba Mwamba na president wa FKF Nick Mwendwa na director wa Sekafa Auka Gesheo ni manena undu maende na kuyumbanisia mathau ma Sekafa ma alame ungua miaka 18 kana under 18 tournament isi ya mathau aikatha ukiwa kuya ngaliko ni Kakamega vamwe na Kisumu. And the reason we called you around is So I want to be thankful to the ministry, thankful to everyone that has done it. It's tough. We are running this morning, yesterday, the whole week, last week to make sure that it happens. And so I want to encourage everybody, ukiwa Kisumu, ukiwa Kakamega, kuja watch game za Kenya, zile zingine kama unaweza. And let's enjoy seeing our young boys play because that's the future. And we want to build it. We'll continue doing this with the schools tournament, with under 15 next year. And that's how we'll move forward to make sure that we have enough players to bring up to the top level for our Harambee Stars. So by the World Cup 26 and 27, we have enough of them to choose from. We wanted to formally confirm that Kenya is hosting the Sekafa under 18 tournament between the 25th of November and the 9th of December in Kisumu City and Kakamega as the host venues. We want to rally the country to support this tournament and especially to fill Jomo Kenyatta Grounds Mamboleo in Kisumu and Buhungu Stadium in Kakamega to the rafters to cheer Team Kenya. Apart from Kenya, the competition will also feature Uganda, Somalia, Sudan, South Sudan, Zanzibar,
Rwanda, and Tanzania. That's 8 out of our 12 member associations. I think a very good turnout. Once again, I wish to commend the government of Kenya for this continuous support in developing sports and football in particular. And we also really want to commend FKF, our great partners, Nick, for the great work you're doing in developing football in Kenya. And we want to give both the government of Kenya and FKF our continued commitment to the prosperity of football, not only in the region, but in Kenya as a whole. Ndio sigo muthia wa Vilingi wa Mauvoo kumagali kwenye tutukwendea withio na kiwio cha kwa ilano yende ya kutania ilungu ingi ila unengelelo va Mutongo TV nye ni tawamasi wa KITAKA ulo unengelea Mauvoo kwanza ya meko Sharon Binda tiwa na sana yuli wana